Jesu wabatwa nemirau hana nzvimbo ya Jesu o amire pamsiwo o guguza munzwe o nyengerera hana nzvimbo ya Jesu unopambadza nguwa hana basa ra Jesu usapambadza simba hana basa ra Jesu hauedzi kukunda kana kuwana mweya daidza warasika hana basa ra Jesu unotsvaka upfumi hana nguva ya Jesu usingabati basa hana nguva ya Jesu rufaro neupfumi ndizvo zviro unoda kuedza kuzvifadza hana nguva ya Jesu watakura zvenando hana mchero wa Jesu hauna vamisumbu hana mchero wa Jesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa nirufaro kumbana na Jesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa nirufaro kumbana na Jesu. Welcome. Tinokuchingamidzai hama neshamwari muchirongwa chedu The Journey of Life. Zita rangu ndonzi Watson Mbiriri. Ndiri mufundisi uye zvakare ndinotungamirira hurukuro dzatinoita muchirongwa chino. Tiri parwendo radikani. This is the journey of life. It's a reality. Tine ma-ups and downs. Tine zvatinosangana nazvo, zvimwe zvacho zvinofadza, zvimwe zvinorwadza, zvinorema. Zvimwe zvinoita kuti tirove chikwee, asi zvimwe tinosvimha misodzi. Zvese zvinowanika mujeni iyoyi. That is the journey of life. Ndoda kukuchingamidzai mumwe nemumwe wenyu sekuuya kwamaita mukati mechirongwa chedu mukati mezuva ranhasi. Handina kahadziko mupfungwa dzangu kuti Mwari vane zvavakatigadzira zviri very special for each and every one of us. Saka chaungatongoita at this point is to share the link and invite others to be blessed together with you and with the rest of us. So toda kutenda Mwari zvikuru. Welcome. Feel welcomed. Now, nditenderei kuti ndikukokei kuti mundibatsire to welcome our guests mukati mezuva ranhasi. Toda kuchingamidza nenzira yakatsanangurika baba namai Matsika. Ndokuchingamidzai muchirongwa The Journey of Life. Thank you so much for being gracious enough to accept our invitation.
kuti tikwanise kutaura tichikurukura tiri pamwe chete mukati mezuva ranhasi. Nhasi tiri kutaura one of those not so easy topics, saka that's why tiine rufaro rwekuti vaona zvakafanira baba namai Matsika kuti tibetserane kuonesana nekukurukura pamusoro petopic iyoyi. Tiri kutaura about the experience of childlessness, situation iya yekuti mukati memba tinenge tisina kana kuti tisati tava nemwana isu tichida kuti tinge tinaye, that's what we are talking about. Ndo situation yetiri kutaura nezvayo, asi tisati taenderera mberi nemusoro wenyaya iwoyuyu tingade kuti tizivane zviri nani. Who is Matsika? Who is Mai Matsika? May you introduce yourselves to our viewers so that tifambe rwendo rwedu the journey taakuzivana kuti okay, ava ndiningi. Yes, toda kutenda nenguva yatawana kuti tive tiri part of this very important discussion. Isu tunoitwa baba namai Matsika, tava nemakore 9 tiri tese. Mumarriage taane tiri kushandira rechi6, takawanana mugore ra2016 September 11 ndo patakachata, and we've been going strong kubva ipapo Mwari achitibatsira. Yes. Yes. Ndini Mai Matsika. Ndinoita HIV and AIDS counseling, care and support paParirenyatwa. Toda kutenda nekutiteerera kwamuri kuita. Mwari achitibatsira. We hope and pray kuti vari kuteererawo vari in the situation and those around vachabatsirika neconversation yatinenge tichiita. Tinotenda zvikuru kwazvo. VaMatsika mutupo chii? Ndinoyera Samaita. Vana Samaita makamiririrwa nhasi. Mai Matsika. Nyati Shonga. Shonga vamina. Yeah. Yeah. Ndivana mai vangu ava. Aiwa, tinotenda. Yes, saka ndimama nadhedhi vandinawo nhasi. Toda kutenda. Toda kutenda Mwari zvikuru kwazvo. Okay, so we are talking about the experience of childlessness. Okay. Rega nditange nemubvunzo wekuti childlessness chii uye zvinokonzerwa nei kuti zvinzi mumba hamuna mwana kana kuti mumhuri umu hapana mbereko, chii uye zvinokonzerwa nei? Tikangoti sekutaura kunoita mufundisi, kana zvichinzi childlessness, yes, zvinokwanisa kunge zviri zvekutoti hapakwanisiki okay, kutoita mwana, koita pamwewo pekuti pane zvinoti kana munhu uchinge wabata pamiri, pane zvinozongovhiringika pakati apa, zvimwe zviri medical, zvinenge zvichida kuti zvionekwe. Okay. So in a nutshell tingangoti kana zvichinzi childlessness, mumba musati oro musina mbeu yemwana. Yes. Yes, thank you so much Matsika. Mai Matsika, any addition to that? Okay. Yes. Noda kuti childlessness iri kudependa nemunhu. Okay. All right. Isu tine definition yedu sevari kuexperiencer kusava nemwana. Okay. Then kuna ana chiremba vane definition yavo nekuda kwekudzidza kwavakaita. Then vari around us vanewo definition yavo yekuti childlessness chi. Okay. So sezotaura Matsika, kuti mhuri munenge musati maane mwana. So in other words, imhuri yekuti vari kuda kuti pave nemwana, asi pane zviri kukanganisika sezvataurwa naVaMatsika, kuti dzimwe nguva pane zvinogona kunga pada nemamiriro akaita mumuviri mababa kana mamai, zvinogona kudaro, kana kuti pamuviri panogona kunga pachibata asi paine kupfukudzika kuri kuitika kana kuti zvimwe zvakadaro. Saka I think pfungwa inokosha itoda kuti tibate ndeyekuti hatifanirwi kuti tingoti tikaona vanhu vekuti havana mwana tototi paita childlessness, nekuda kwekuti vamwe vanogona kuti arege timbomire for the x number of years, vamwe vanogona kuti isu hatisi kuda hedu kuita mwana. You see, kwavari hapatorina dambudziko, muri kuona. Saka I think it's important kuti ipapapo kuti tizive kuti tisakonkludira vanhu
kuti apa patonetsa apa you see nekuda kwekuti kune vachangowanana tinoudzwa kunzi vanenge vachiedza kuti vaite mwana for a period inokwanisa kuita 1 year vachisangana pabonde panguva inotarisirwa kuti mai vanofanirwa kubata pamuviri zoitika for 1 year asi pasina, then panogona kunzi panoda kuongororwa and so on. Asi kana zvisati zvadaro tirongoitira kune vamwe vachangochata kuti vane 2 months ototi maiwe taita dambudziko rechildlessness you know, kuti tive neruzivo. I don't know if you have any comment, any remarks around that. Alright, ndachida kuti mufundisi zvamataura izvi pana nchiti madefinition anosiyana. Yes. Vana chiremba ndo definition yamabva kutaura kuti vanotarisirwa kuti paperiod yegore muri kusangana panguva yakafanira panofanira kuti padi pabate pamwiri then kunoita sezvatataura takachata vakauya kumuchato hama shamwari yepadhuze ndovanoti tinofanira kuita pa 3-4 months fana kuti taonawo mai matsika vakusvipa complexion yakudii vamwe vachiti hanzi unenge wakuona kuti munhu yatipukasharara. So vanhu vakaona nguva yavo ivo yavanofungira kuti apa nguva dzakadai munhu anofanira kunge akudai so pasina kudaro vanhu vakuti pane dambudziko vanhu vakutoti paita dambudziko. Yes, yeah, that's right. So I think issue, you know, kuti isu patakachata namaimbiri 2007 muna April. So we decided that we were going to wait for some time nekuda kwemastudies and whatever, just getting to know each other and so on. But kune vamwe vanhu takatozogonzwa kuti kutori nemaprayer band asiri kurara kuti kumba kwamufundisi kwaita crisis. You know, even patakazoti takuda kuti tichiva nemwana auya, vamwe vanhu vakauya with the size of relief kuti at last at last yabva kupi. Saka sekutaura kwamaita kuti vanhu vanokwanisa kuona definition yavo nemaonero avo and so on and so on. Okay, so this is generally what happens zvinosanganikwa nazvo. Now, but specifically tichiuya kwamuri, what has been your experience panyaya yechildlessness iyoyi? What has been your experience imimi as a couple? Manga mine tarisiro here kuti kana tachata tinoda kuti tite mwana wedu panguva yakati and whatever. What has happened? Take us through your journey, your experience. Okay, gaindi tange kungo summarize. Then mai wazonyatso. Ona mai wanoisa detail. Isusu like I was saying kuti patakachata September 2016. Yes. Isusu mfungwa dzedu taita rega timboita kana gore tidii. Okay. Tichimbofara tichizivana tichidii. But sezvineiwo takabva tangobata pamwiri sekutarisirwa kwazvinongoita just a few months later. And then tikapusha tichitongoto ndizvozvo tichitofara kuti at least we're expecting our first child. Tichienda kumahospital visits doctor achingoti no, everything is fine. So patakasvika pa 20 is it 23 weeks or 25 weeks? I'm not sure. But not pa 5 months. My calculations here. Second trimester. Takaenda kuchipatara. It was on a Friday. Taenda kuchipatara chiremba akati everything is fine. Tikati no, tamirira next visit. So takazoti Tuesday makuseni ndichimuka ndichienda kubasa. Mamaenda kwa chiremba Friday. Tataenda kwa chiremba Friday. Tuesday makuseni ndichimuka ndichienda kubasa. Ndakatomuka as normal. Ndikatogeza ndikaenda kubasa. Ndichinopinda pagedhi rekubasa. Ndopandakafonera wanzi dzoka kumba. Hakuna kutimire mushe. Ndakafonera nemunin'ina wangu. Wanzi maiguru wari kuti wakurwadziwa. Ndikati kwani kurwadziwa sei? Ndabva kumba wari right.
So I remember ndakangosvika kwakubva ndanotaurira masuperiors angu kuti rega ndidzokere kumba. Okay. Ndichingobuda gate futi ndokubva ndafonera kunzi anga tichitosangane kuchipatara. Nice. Just like that. Just like that. Ndichisvika kuchipatara, I remember ndichipaka ndichifamba ndichienda kuningini ndo ndaitonzwa noise yake achichema and chiremba achizobuda achitoti ndo zvaitika. That has been our first experience. So in a nutshell, I can say in a split second, because vanotaura kusazivawo hangu vanotaura noti kurwadza kwaye kunofanira kuti kuoneke kune progression, but ini ndakatobuda kumba only to be told ndatosvika kubasa kuti adzoka ndiri murodhi kuti achitouya kuchipatara ndichitosvika zvaitika. So that has been our experience. So this was a miscarriage? This was a miscarriage. Wow. So in a nutshell, tingangoti it has been happening like that for 4 consecutive times. Ooh. Yes. Wow. For 4 consecutive times? Yeah. So that means 3 others after that? Yeah. You? Yeah. Okay. My Matsika. All right. Ndaida kuti nhumbi yekutanga auzive kuti chinonzi labor chii. Okay. Auzive kuti kana zvadai zvinoreva kuti it was the first pregnancy. So sekutaura kwaita vamatsika vakatobuda vachienda kubasa. But ndanzwa pari kuruma ndadii ndafonera mama vanondibereka. Vakati kana pasina chiri kubuda aiwa zvinowanika. Unogona kungonzwa kakumbotirwadze nekudididi. Hapana 10 minutes ndakunzwa kuti pain handiizive, it's too much. Pandanonokera bamunini pandavataura ndopavakazoudza vamatsika. In 30 minutes I think yange yasvika patime kune vanoziva kuti ndakuda mwana akuda kubuda. But inini I didn't know. Ndaingoti pain ndiri kurwadziwa. Because you have never had any experience of pregnancy. Yes. So papera zvinenge 30 minutes mvura inochengeta mwana iyaya ayabuda yese. But to me I don't know the amount and kuti inenge yakawanda sei, but ndakangoti mvura yabuda ndopa ndafonera mama futi kanzi kana mvura yabuda then you have to rush kuchipatara because mvura ndo inofanira yakachengetedza mwana. Saka makufanira kuti mumhanye kuchipatara. So chiremba aitiona ipapo mavisits ese papasina problem. There was no problem. Papasina dambudziko. So Friday yachona iye akazotaura kuti akanga ine issue nemedical aid yataishandisa. But pamavisits haana kutaura. So paakafonwa navamatsika kuti mukadzi wangu amuri kubatsira zvina kumira mushe. Akati handikwanisi kuti ndiyozokubatsirai because medical aid yenyu haisi kundibhadhara. Akati futi panguva dzinodzi handipo ndiri kukadoma. So pana mai tanga tiri kumasasa park vataipinda navo masasa park vepanext door. Tezo rangu vakabva vamhanya vakabva vanoudza vepanext door because ndini ndega mudzimai anga aripo nanabamunini nababa. Ndokubva vamhanya akati muroora wangu handisi kuziva kuti zvizvi asi sekuziva kwamuri kuita kuti akazvitakura. But vari kuti vari kurwadziwa mai vaya ndokuuya ndovakabva vatitakura nemota yavo. Tiri murodhi ndobva vakomuniketa navamatsika. Vamatsika vakati chiremba ati handikwanise kuuya. Ivo bva vati rega ndichitofonera wangu chiremba anondiona anondibatsira pavana vangu. Ndiwo vakabva vafonera chiremba akati rega ndimhanye kwamuri kuenda. Ndobva taita Michael Gelfand. Michael Gelfand vakati panapa takungokubatsirai zvatinokwanisa semagp asi zviri kutoda chii gaina. Gaina uya ndiwo paakabva auya patazoenda Queen of Peace ndo tichisvika pakrembon apa. Ina handizive Glenarna chiremba. Ndopandakatoudza mai vaya kuti ndiri kunzwa kuti pane something chabuda. Ina I didn't know kuti mwana atobuda. Tasvika pachipatara vari kutondisa pamubhedha vari kutodai mwana ndopaakabva abuda. Vari kutoti moda kuziva here kuti mwanai pa5 months unenge wakutoona mwanai mwana musikana. Mama kuziva kuti muri pamwe kusipangani tingoziva kuti tiri pa 2022
Okay. pa5 months. Alright, chiremba azouya. So chevakuru patime iyoyo they were trying kuti normal process chinofana kubuda after mwana abuda. Okay. But hazvina kudaro. So yakatoizoita emergency theatre. You mean the placenta? Yes, the placenta. Okay. Emergency theatre. Ndazobatsirwa nachiremba vaya vanobatsira mai vaya. Okay. So from there vakabva vati I just feel kuti ndoda kukubatsirai. In as much as I don't take your medical aid, but I feel kuti ameno ndoda kukubatsirai. Okay. Tonoti tinofamba sei. So on the second pregnancy, vakabva vati since ndisina kumboshanda nemi pakutanga. Okay. Regai timboona kuti pamwe chibereko chenyu chinokasika kuvhurika. Okay. Nguva isati yakwana. Okay. Saka vanoti cervical sacrilege, vanoisa stitch pamuromo wechibereko. Yes. Kuitira kuti nguva yacho kana yazokwana vanozobvisa pa37 weeks. Paguva mwana anenge atosvika anokwanisa kutozvarwa ari mwana akakwana. So tafamba vaisa stitch riya, tafamba tasvika futi patime yazvaitikira previous time. Okay. Pazvangopfuura ne1 week. Oh. Ndatotanga futi kuzanzwa mushi. Ndatoenda kuchipatara. Ivo vafunga kuti pamwe stitch yaya yafaila because in their studies inogona kufaila kuti inogona kubva. Oh, okay. So mvura futi yabuda, yangobuda yese kawani. Muri kumba? Ndakanga ndiri kumba. Okay. But in the process yekuenda mvura yangodrip. Ichidrip. Ndasvika vakati ipapo vakamatsika vakanga vaenda ku South Africa nereunion vachinoimba. So ndakaenda namama. Tichisvika ndobva vati ndichitarisa patakaisa stitch kuratidza kuti riri panzvimbo and it's intact. But zviri kuitika inini tisati ndanzwisisa kuti chii. Because ndandifunga kuti stitch rabva panzvimbo but richitoripo. So paprocess yekuiswa stitch unenge wakotsiriswa, you don't feel anything. But apa ndandato in labor vaifana kubvisa stitch pasina kuti waiswa chiveve wadii. Unobviswa uri in labor and you are in the process yekubviswa stitch. Yes. So vakabva vati I think you have to communicate nemurume wenyu. Monzwanana kuti modii but inini pakushanda kwangu ndofanira ndibvise stitch because mwana ari kufosedzera kubuda nepastitch. So I have to remove the stitch. Asi kandatobvisa stitch mwana anobuda. And then weeks ari paari. There is no promise yekuti anosurvive. Ndakomunicata navamatsika. That was it. Manheru acho mwana achibuda. It was a girl again. On the third one, vavati rega timbodzokoredza futi kuisa stitch. Tichimboona but pakuona kwangu amuna cervical incompetence. Kuti chibereko chinovhurika. Apa takungoita seprecaution. Is a precautionary measure. Kuti tingoona kuti pamwe tikaisa futi tinodii tinokunda. Yes. So Saturday takanga taenda kunoimba kuRuya. So anditorwari ndendisina pandu panoti panorwadza. Ayo but mvura inongobuda yese inochengetedza mwana yeye. Inongobuda yese kawani. So tatoenda kunoimba. Apa ndinoenda kuti knowledge because ndane experience mwana apa ari kunyatsotamba. Then ndozonzwa kuti movements ake kuita mashoko kuita So Sunday kwakuitori neprogram yeshower power ku HICC. Tatobva Saturday kuRuya taenda program yeshower power Sunday. Then undi akangoti nhasi hausi kunyatsofara zvandajaira. And in the journey uyu anototi patime andine nhumbu. Akanzwa ndasumuka ndiri kuenda kutoilet achakwanisa kuti arare. Anyatsoto relaxa kuti everything is okay. He has to be alert kuti anzwa kuti is everything okay? Yes. Ndobva ati uri kungoenda kutoilet. Indava ndikati aiwa hapana problem kuti inini I feel ndimuudze kuti pane zvandiri kunzwa. Mwana hasi kunyatsotamba. I don't like the face yaanoita kana time yakuda kusvika pazvinoitikira. Pazvinoitikira. And nekusimba kwavakaita vanodzoka kudai miri kudai kana nguva yayo yakuda kusvika. There's no need yegym, anotrima ega kudai. So even baba samaita vakabereka murume wangu, I would try by all means kuti ndiratidze kuti ndiri okay because vanenge vari worried. So
Sunday tabva atomanheru. That was 2 a.m. tichipinda muMonday. Ndatoenda kutoilet ndadzoka. Hazvinambondi aleta. Mvura yakango uya vatoti kochi akatonzwa mvura ichi pakapeti. Ko indava. Panangoti hapana. Fonera chiremba. Tafonera chiremba wedu akati aiwa endai kwamakanyoresa. Ndaenda kwandanyoresa. Hapana chinorwadza mufundisi pekuti kubva pana receptionist wepachipatara akutoziva kuti mai vai vadzoka. Watosvika wopewa madetails ko madzoka futi indava. Angoti ndizvo zviri pano. Ndapinda futi mulabor. Still vadzokorod at the same thing. Still chiri really intact, really in place. But rikatimbotsvaga anotora scan. Kuone kuti mwana muchiri nemvura here yekuti anogona kurarama. Vatora munhu wescan aita scan yake. Andibvunza ko mai nemaweeks mangani mvura ichibuda. Ndikati no mvura yapa yatanga kubuda 2 a.m. Zvikanzi hazvimake sense zvamuri kutaura. Because hamuna kana drop remvura. Yabuda gradually. Ndikati no yabuda yeseka one just like that. Ndokubva ati in my experience I've never had this. Handisandabvunzwa zvinhu zvakadai. Because unenge uchidraina inota ichibuda mbicha. So chiremba wangu abva ati rega timbotrya kuti if we try kuisa mvura isusu timboona kuti zvinoita sei. But apa mwana anga ine heartbeat. Yes. Yeah, heartbeat was there. It's very strong. This is really right. Ndokubva saka mubhedha wandainge ndakarara waizotiltwa kudai. Uku ndokune musoro, uku ndokune makumbo. Vaisa machuba vari kutsvaka kuti mvura kuisa mvura. Ndobva ndazopinda futi in labor. Vakati kana matopinda in labor and membranes zvine zvakabata mwana nekudii kana wakutobleeda hatina zvatinogona kuita. Saka takutobvisa futi stitch mwana obuda. So on the third one vakati mwana akabuda kachitoedza kufema. Vamwe tu ava vaitongobuda vakatongonyarara. But on this one tatakuda unopinda kuda kupedza 5 months inopinda 6 months. So kakatobuda kachitoedzawo saka chiremba wangu anga akanditi kuti tiedzewo kuti kagone kufema kega. Pane mushonga wakandibaya pasati paita anything. Apa pesa kuti tatobva kumavisits. Zvichitonzi zvese zviri right. Hapana paikuti pani alarm. Zvese zviri right. Vakati but kuti tingove safe. Ikati kubayire kuti akabuda nguva yake isati yakwana. Mapapu ake anenge achikwanisa kufema. Zviri nani. Pavandibaya tiri kumaoffices kwavo taini labor pavandibaya futi. Achibuda mwana wanera wakabaya futi kuti vabatsiridze kudii kufema kuti afeme. Vavatini ndiri kuedza kuti kafeme kega because tusati twasvika tinokanganwa kufema. Ana ofanana nesu kanogona kutofema but kozongonyarara. Saka bva vati zvataita izvi tamboedza rigamboenda kuNICU kunoendeswa vana vanenge vasati vasvika. Tagara ipapo takagara dzinenge 2 hours ndichiri muroom mandanda takagara navo matsika. Ataisa taura. You were there throughout this. All this was unfolding in your presence. So ipapo vakabva vati takutsvagirai pediatrician. Ndobva vafonera pediatrician ndikati no go ahead. Because kana zvakuenda kunana pediatrician at least unenge uri kuti tikati pane hope. Ndikati anotsvagai ndozotaura navo ndodii ndovabhadhira since tatisina pediatrician tasati tasvika masvika kustage. So takagara muya akazopinda pediatrician akati ndine urombo mwana haana kukwanisa kuzokwanisa kufema. So that process iyoyo ivo kuchipatara vanenge vachiti kana abuda achifema havaitorese miscarriage. Vanoti munhu it was a life birth akazoshaika hake. So I was forced to go through the whole process of burying mwana. Kutoenda kumochari identifying otozomusiyawo didi. So that was the third experience for us. Tichibuda imomo doctor I remember akasuggesta kuti tiite counseling.
and there we had to meet vamwe couples. We had one couple in particular yanga ine same dambudziko redu. Takanogara navo pasi tikasimbisana tikanamatirana and then we went about our business. Chiremba akazotifonera akati ndine matablets andoda kuti mutry. Kana muchinge matry matablets inini neexperience yangu muno muZimbabwe neequipment yandinayo neyatinayo muZimbabwe, I feel you have to go a step further kune vamwewo vangu vari kunze kwenyika vandinobhilivha kuti tikashandisa ivavo I think tinobudirira. Saka kana muchinge matrya futi mambozorora mutrya futi then come and see me. Takaita sekudaro tatrya futi pabata futi mbatanomuona mbataenda just a few visits zvinhu right scan apa anga kutongoti every now and then we have to do a scan kuti aone kuti kunyatsa kutreka exactly kuti ambonyatsoti bosi pamwe pese apa aitora even kamwe kapati pane mwana kuti aone kuti mwana haana something here tiri kuzoti akundikane. Maresults ouya hapana, zvinhu zvese zvaa zviri bho, mwana nani namai. Saka pabata page 4 nokubva ati I think right now you have to go kune one of the top madoctors ari kuSouth Africa. So we made arrangements. Iye doctor wacho akatouya kuno for a briefing. Is it so? Yeah, for a briefing. Tikataura naye akati hano haisi nyaya kana vari kuita nharo dzekuramba vachibuda before uko tine equipment yekuti even hani wepa 4 months 4-5 months tinogona kutrya kuti adii ararame. Mahopes akadii akareistika chaizvo. Kwabva taita maarrangements. Ini nenyaya yekuti kubasa kwangu handikwanise kubuda takakumbira mama vanomubereka vakaenda naye. Achisvika muSouth Africa, achilinda muSouth Africa, akandifonera akati ndiri ku mama apa maweeks around time iyo yayi inge yange yati move mu 6 months. Just ndichangobva kupinda mu 6 months. Ndobva andifonera akati kusvika kandaita ndaenda kutoilet zvina kunyatsomira musha. Ndikatonitsikana paya ndakutoudza apa masvika kwana chiremba here vasati vachitongolenda. Ndobva ndati rega ndifonere imwe pane hanzvadzi yandoti hanzvadzi takaimba tese kureunion ndiko kuchipatara kwaaenda kudhuze nekumba kwake. Ndikati rega ndifonere vimbai akutore ndobva ndafonera chiremba kuti abva atokugadzirira kuti udii achisvika abva akutambira. Takaita sekudaro achitongolenda kwabva atopinda mutaxi kutonanga kuchipatara. Vachisvika kuchipatara kuya ini ndanda in constant communication since ndiri kunoku hausi kuona kuti nekuziva. Kwabva ndafona ndikati zvakamira sei, vachinditaurira kuti tasvika kwachiremba. Chiremba abva atongomhanya neni kuskani aroti pamwe kutravela kwawaita kwavhiringa but everything is fine. Atorindira skani atoratidza kuti mwana aritotamba atori neupenyu and this time yange yachinjawo yakuchi kumukomana. Tikati hopefully zvinoita. Takapusha wiki tichingokommunicata zviri sei ndanzi ndizodzoka next week because hapana mwana atori bho aritokika. Friday ndiri kupractice kwakubva andifonera akati ndine kapeni but akari kure sekuziva kwandinomuita kuti haadi kundiudza joo. Ndatozoti kari kure hako but ndomuziva haasi kunditaurira full picture. I remember I went through Sabata yatoenda kuchechi but nenyaya yekuti pfungwa dzinenge dzisina kugadzikana the whole Sabbath. Kwakubva ndadzokera kumba masikati. I remember ndakatenda chechi kune rimwe group raimbawo vatinowira nawo. Ndobva ndadzokera kumba masikati ndichiti rega ndingovhara maziso ndirare ndisafunge nezvazvo. Sunday I remember Sunday going into Monday makuseni pakati pekutadza kuma3 makuseni ndakatorara vananzwa foni ichirira. Immediately I knew kuti hapana
ndichidaira foni. I remember ndakatoona foni yakanzi mama pandangoti mama chii zvikanzi mvura yaningina futi mvura yarasika futi taakutomhanya naye kuchipatara. Saka Tuesday ndobva ndataura nevakomana vandoshanda navo ndikati akomana inini kuti ndirame ndiri kunoko pfungwa dzangu hadzinogadzikana even pabasa unenge wakuita mamistakes management yakutoti what's the problem ende nenyaya yekuti ndagara pabasa too much vakutoziva kuti akadaiwo so uko hakuna umira musha vakatonditi do you need some time ndikati yeah, I think I need to fanira kuteera kuSouth Africa. I need to fly to South Africa manheru after work. Pakazoitawo kadelay ndikati ndozoflya mangwana makuseni but mangwana makuseni acho ndichitomuka akatondifonera achiti ndatomulabor ari mulabor kudaro ndakabva handinotobva ndatongodelaya kunobhuka kwacho ndichimirira kuti ndinzwa kuti zvakamira sei. Ndikati kana abuda ari mupenyu indochizongonobhuka ndongouya kawani but ndakataura naye 10 minutes before. Ndakataura nawo 10 minutes before akati amaizi wauya pane yavanoti ndiyo inonzi Doppler yekunzwa heartbeat akati amana mupenyu but ndakutoenda mulabor ndikati at least uyu anga apfuura saka zviright saka ndozongobhuka ngoenda kunotambirana nemwana tiri pamwe chete but ndichisvika kubasa kuti ndinonyoresa mutsamba angu ekuti ndakubuda ndiende akabva andifonera akati mwana abuda but abuda akatonyarara. Zvakandinetsa kuti but abuda akanyarara sei 10 minutes before anga ari right but ndingangoti that was the fourth experience and kwandiri zvinhu zvinorwadza and having to go. I remember adzoka takaenda kuchechi wiki iroro ndanga ndiri pajuti remapanelist so tiri kuseri kuya takaenda tese kuchechi. I remember one of my very good friends elder ndo aipairidza musi wacho ndindai ndiri pulpit manager satiri kuvhesti tichinamata akati congratulations ndaona madam wauya ko mwana ari kupi. That was kwandiri that was the most painful question ever. Ndikati no maona madam mwana zvakaramba. I remember we broke down ipapo, we started praying before takatoti delay divine service a bit but if I tell you kuti kubva musi iwoyo I considered changing congregations because having to be seen after every 5 months muri kudzoka kuchechi nhumbi yaflat dumbu raflat hapana chinhu mwana hapana chakabatwa you'd see kutariswa kwaurutwa nevanhu kuti vanhu vanongoti but iko chii chirumboitika apa. People cannot ask you because they have a feeling yekuti there's something wrong but they cannot ask you so ipapo ndo patakabva tamuvawo kubva kumasasa tichienda ku a new location kuNebrain but I don't think we should go back to church. Let's change congregations kune vanhu vasingatizivi and you know carrying the name reunion kuseri kwedu everyone is seeing you and vanga vajoin our reunion and everyone could see kuti munhu azvitakura izvi zvaasina kuzvitakura panoti hatisi kumuona next year azvitakura asina kuzvitakura chii chiri kuitika so we had a lot of attention coming to us but in a negative way zvaizvo kunonyatsoona kuti munhu arikutariswa kuti but chiiko chiri kumboitika so fortunately or I don't know ndopakabva pauyawo covid then we stopped going to church. We stopped totally going to church. Maprogram nakazopedziswawo nereunion anga ari pacalendar they had to finish without us because for me to go and face people zvanga zvakunetsa you would always give excuse tiri kuya but kufunga kuti kunotarisa vanhu ari kuziva kuti mama akazvitakura ko chii zvinezvi this is the 4th time I cannot go and explain to people again. It's difficult. It's becoming difficult. I cannot talk about it without breaking out. One ndikati no let's ngatimbomirei so tata kutoti tikaenda kupractice manama tirakupi would joke topa address
tachinamatira panhamba yakati pamba ndopatava kunamatira mazuva ano for now. Okay. So as you try to cope with this. Cope with, yeah. Okay. So it's been difficult. Yeah, it's difficult. It's been very difficult. Yeah. It's very difficult and very painful. So with all that, that's involved, paku arrangement, they're going to South Africa, I think you could, okay, maybe this time, and then still coming back empty. Yeah. I mean, I think the feeling should be quite difficult. Just too much. Yeah, it's difficult. Asi chiremba anondiona ndopa kuita kwa Mwari. He goes extra. Because akati with you guys, yes, I've dealt nevananta miscarriages, but with you it's different. You are the first vanhu vakuti first one yaita pamawikisi akati, the next yati kwirei mawikisi, the next yati kwirei, the next yati kwirei. So pandiri kuendesai kuna specialist weSouth Africa, I know kuti kana paine zvandakamisawo inini iye anonozviona haangambotadzi. So when he had kuti pane zvatoitika, he had to fly from here. Akauya achindiona kuhospital yandandiri. Is it so? That's how he's God sent. Akauya akatotaura neni. That's extra. That is the care is extra. That's going beyond. On the fourth pregnancy, ndakanga ndiri kushanda paMaybelline maternity. You were actually working in a maternity hospital? Yeah. Wow. Yeah, so sister in charge akanga aripo. Akanga aziya situation yangu. Ndobva amboti handisi kuti chiremba wenyu haasi kuziva, but madi kumbotraya kuchinja chiremba. So ndikati since ndichishanda panapa, rega ndimboaproacha vana chiremba vari pano. Wataura chiremba wataura situation yako mwati ina handidi kunyepa. Kana muri kutoti 3 and above, inini handikwanisi kuti ndidhile nemi. Umwe wobva ati imunoonekwa nani? Ndoonekwa nachiremba akati. Wobva ati uyo ndiye akatotidzidzisa. Ndiye mukuru muno musi. Kati ndotora iwewe achibva maoko mako ndinganyepe, handikwanisi. So we had to go through chinjai uyu itai zvakati. But todzoka pa same point. Ona umwe munhu anoti ndapinda musituation yakadai, asi pandakaonekwa nachiremba, chiremba uyo akandiona otaura zita rachiremba vari kundiona. Ndo pazoita kuti ndibate vana ava. So akati I feel like I'm failing you because vamwe vari musituation yenyu, I've tried my best. Neari kudenga akandibatsira vakabata vana. But with you guys, I don't know. I don't know. Wow, that's difficult. Yeah, so all that could humanly be done, zaitwa, but still, the situation, persists. Yeah, it's a very difficult and painful situation, and it looks like you unorasara uine detailed information of each experience. Because you are giving in detail for the first one. This is what the second one. This is what I mean. Wow. Even the little faces, I can tell you kuti uyangakafanana. Is it so? Yeah. Yes. Oh, that's painful, Amatsik. Yeah. That's painful. And you have to live with those faces. Yeah, it's painful. Yeah, it's painful. So on the fourth one, kaina wangu akatozondikumbira akati chiremba akuonai uku. Ati kana makuda kutraya. Zvinokwanisika here kuti muende paUniversity of Pretoria. Wato case study. Yes, because yenyu situation. Yakutoda kutodzidzwa kuti chii. So April. So it's one of the rare. So April pazotanga lockdown March. Ndaifana kunge ndakatoenda kuUniversity of Pretoria unoona kuti iyi situation yakamira sei. So patakazotadza akati ndakutraya futi, we are now experimenting. Tiona kuti tosvika papi. Medication yaakatiti kukapo yatambotaura yai ndo yaakazovapa izvezvi vaane mwana. So akati kwauri nezvikwaari zvakatosiyana zvamuri, but ndakungoedza kuti medication yatambopa uyu zvatamboita pana uyu tomboedza pamuri toona kuti zvinoita here. So ndopatave izvezvi tamirira kuti tione kuti zvakashanda here.
Okay, ndo pamutori. So we're actually during that experimentation. Takatopedza. Okay. Yeah, the medication. The medication. Yeah, tamirira kuti tione kuti pamberi apa tozofamba sei. Okay. Yeah. Yeah, we just pray kuti Mwari munyasha dzawo vapindire. What are the challenges childlessness? What challenges apa anosanganikwa nawo nemunhu apa? Of course matotaura challenges ezvamakasangana nazo, but be over and above zviri medical and what are other challenges dzinosanganikwa nadzo kana mumba musina tuvana turi kuitawo noise? Yes. Chandoda kutaura pastor ndechekuti kana Mwari akasatomira pasituation yakadai, marriage kune vari kutoona kunzi ichaparara because hakuna munhu anoda kugara asina mwana, ende vari kuona musetup yedu hatizetu ndoti yechishona kane vanhu vatema ane dambudziko mukadzi since baba vari kutokwanisa kuti nhumbu ibate mai ndo vari kuzotadza kuti mwana achengeteke kusvika nguva yakwana. So unozonzwa kumwe kutaura but ndoda kutenda Mwari the family kwandakaroorwa pastor kuita kwaMwari. Amen. The family kwandakaroorwa from day one vanga vakamira neni. Amen. Vanga vakamira kubva kuna natete vanga vakamira neni, vanongokwanisa kuti muroora handikwanisa kunzwisisa situation yako because inini I have kids but ndinonyatsofunga dai ndiri muposition yako handifunga dai ndiri pandiri izvezvi. You are strong. Ndikati ndiMwari because the situation is just too much. Koitawo vanotaurawo kuti kana zvaramba kune vakazvistadi ndinofunga kuti mahebs haatadzi because zvimwe zvacho zvinotadza kuonekwa nachiremba asi mahebs hazvitadzike. Koitawo vamwe vanoti kumahebs zvikaramba kune vanoona pamweya zvisingagone kuonekwa nachiremba zvisingagone kugariswa nemai asi kune vanoona kuti apa ndo pane dambudziko. So you come across different people vane maviews avo akasiyana-siyana. Saka kana usina Mwari asiri kutonga and maviews ese anogona kunge arimo muchechi. Yes, even muchechi. Kana Mwari asina kubata zveshuwa unosvika papoint yekuti pamwe ndikambo. Yes. That's how challenging it is. Okay. That's how challenging it is. Pakuti you begin to think about zvinhu zvawaisafunga kuti unogona kumbofunga nezvazvo. You know? Yes. Saka, okay, so it can be a challenge maybe to one's faith. Kutenda kwako. It can be a threat to the marriage itself. And so on. Wamatsika, what are some of the challenges? Well, is the man of the house. Financially it's draining. Is financially draining. Because we are dealing with a case yekuti irikunzi hatisatamboiona with someone who is regarded a professor. So kana uchimupa mari urimupa mari with the faith yekuti saprofessor hautarisi kuti imari akasuggesta chinhu you have to do it. Like we're telling you kuti we are on the experiment of the medication, that 3-course medication, 3 months medication yatatiri pairi. It is expensive. Wow. Having to take them to South Africa iye namama nekunobhadhara ma South African doctors. It's expensive. So from a man's point of view, from the musoro wemba, it is expensive. It's draining financially. Wow. Well, tototenda Mwari kuti hakuna ma external forces from the family vaita kuwadi kungomsiya chichi. Ndototenda Mwari kuti both families vakabata pamwe chete tichingoenda tese. So the only strain was just financial. Okay. But zvimwe zvese ndoda kutenda Mwari. Saka you have had social support from the family. From the family, Okay. Wow, tinoda kutenda Mwari nemhuri dzakadaro nekuti these are delicate moments. Sensitive situations. Zvakadaro zvekuti vamwe vanogona kuti no zvinotadza kubata muzukuru here, wadiwa tsvaga mumwe and so on.
saka zvinhu zvinokwanisa kuwanika and you know, and yet ichallenge yatinenge tasangana nayo tese and you know kuti sometimes patinoita mavows aya pamuchato hatinyatsonzwisisi kuti ari kuti kudii. Tinongotaura nekuti hanzi pastor arida kuhanzwa. But patinoti in sickness and in health and so on, ndo zvatiri kutaura zvacho, ndo zvinenge zvichirehwa. Saka and yet vamwe vanhu havazozvikoshesi zvemavhows zvezvo, ando ayozvo handingashayi mwana kainini and so on and so on. Saka tinogona kuzoguma tamasituations akasiyana-siyana, taamukunobvunzira, taamukunoita sei kutitidzwa kuti hanzi zviite, dzimwe nguva totobva pakutenda and so on. Another challenges maybe dzinosanganikwa nadzo nekuda kwesituation yakadai. Generally kune vakawanda vanosangana nedambudziko iri, mamarriages anoputsika. Ukama hunoshekwa. So kwandiri machallenges akadaro akanyanya mukuona kana nichingoita zvavo. You would see kuti apa navanenge vari kumanikidzira kugara vese but zvaakusheka. Because being in the situation we've come across vanhu vakawanda. Ningi haasisiri 100% kumarriage yake, zvinenge zvaakushifta. So kwandiri the biggest challenge is the marriage itself. Chandakaona kunzoku from the experiences we've had, from the encounters that we've had nevanhu vatasangana navo. Mamarriages haasheka, you'd see kuti murume akuconsider kuti inini I think ndiri right, ndakumbonotsvaga mumwe wekudii anondipa mwana. Otoona kuti sure marriage inota sei inotosheka. Yes, tinongoti dai Mwari vatibatsira kuti patinosangana whatever zvatinosangana nazvo mukati memamarriages edu, we have to face masituations aya takabatana tiri pamwe chete. You know kuti when you read the Bible unonzwa nezvaElizabeth naZakaria vakazobereka John. Vakanga vatokwegura vese, zvikanzi vanga vakavimbika kuna Mwari and they were faithful to each other, asi panga pasina mbereko mukati memba iyoyo. Ndinongotenda kuti Mwari varambe vakakusimbisai, varambe vakakusimbisai, you know, kuti whatever it is we face it together. But our prayer and my prayer ndekuti Mwari vakutungamirirei kuti nerimwe ramazuva tigopururudza. Yes, toda kutenda zvikuru. What has kept you strong? Mataura kuti family support. Anything else that has kept you strong in being faithful to each other and still holding on to your faith? Togara ndichibatikana nestatement inotaura nawo Matsika kuti kana Mwari atendera kuti tigobata Mwari, mbine rikudzo zvinodzorwa kwaari. Asi kana ari kuona zvakafanira zvekare kuti tisave neMwari, then aona kuti iwewe neni tichangogara tiri tu. So from the first experience to patave izvezvi, handidi kunyepa mufundisi, ndikati compare patatanga muchato nepatiri izvezvi, we are much stronger because tisi tinonzwisisa bhutsu dzatiri and tasvika papoint yekuti we socialize, we do socialize, but I think neexperience yedu I feel I want kuvana uyu pasina vamwe vanhu vese. Is it so? Yeah, because you have, all right, you have traveled the journey together. So hatidi ushayana because tajaira kugara tiri tu. Yeah, that has made us strong. So all right, so it is the bond, because you have shared in the pain and in the journey. Saka zvokuti hamuchadi kushayana. Iko kutonzwirana kuti saka mumwe wangu ezvinezvi ari kufungei, wotoenda kunoti saka chii nhasi fesi yako uri kufungei, kutoramba uchingo that has brought us closer together. And we have moments that we say nhasi zviri kundidzamira, pamwe pacho totoseka nezvazvo kuti shamwari
vakoma vako vese vari kuti vane vana inhanzva dzangu dzine vana tochengeta ivavo kana zvaramba tochengeta ivavo kusvikira mwari azobvutendera kuti zviite. It's a day as it comes. Taking it a day at a time, one day at a time. Okay, wow. What would you want to say to the rest of us? Because ndinobvunza ndichidaro nekuda kwekuti, I mean, what lessons are there for the rest of us? Nekuda kwekuti indinogona kuva ndine vana, but mangwana it's my son who's going to be in this situation. It's my daughter who's going to be in this situation. And matorero andichazviita anogona kuva neimpact kumarriage yake or whatever and so on. Saka this goes beyond just the two of you. Saka what would mashoko enyu imimi to the rest of us? Because maybe kana ndine mwana ndinogona kungopa reckless statement padai ngoti ane chibereko chakangori chiri wiki, you know, or whatever and so. I mean, from your experience nekuona kwenyu zvii zvamukataura zvingatibatsire tese as society sevanhu, whether vana varipo kana hapana, zvamunofunga kuti dai vanhu vaizivawo. What are some of those things? Sekutaura kwataita pakutanga kuti madefinition anosiyana. Yes. Ndingangode kukumbira kana kubatsirana nevari kutiona panguva dzino kuti ngatinzwisisei definition yevari musituation. Kuti iri kutii. Sekutaura kwaita mufundisi kuti nevamwe vanenge vangomirirawo zvavo kuti haisi toda kumbochovha 2-3 years, but let's accommodate vanhu. Zviri nani kuti paunenge uchiona vanhu vari musituation yakadaro, sit down with them, find out kuti vari kuda kumbofara here kana kuti vane problem yaainayo. Mamwe mastatements ari kutaura napastor kuti ane chibereko chakaregedzeka. Those are some of the statements affect. So let's understand the definition of childlessness of the certain individuals. Tikanzwisisa definition yavo, I think we'll better understand or treat them zvakafanira. Zvichienderana nezvavari kusangana nazvo. Yes, in other words, tisaite maconclusion edu before we understand, and then tochitotanga kutaura kuti zvipiko and so on and so on. Yes, Mai Matsika. Ine ndoda kuti kune vanenge vakatenderedza vanhu vari musituation yakadai, rather pray for them. Kana kubvunza kusingatoiti, because umwe ane mabvunziro ake anogona kuonetsa munhu. Namatirai vanhu vari masituation ari akaita seiwaya, Mwari anopindura. Whether mazozvita, rather taurai kwamusi zvisingasvike kunzeve yevanhu ava. Kana mune zvamune mune ma-questions because you don't know approach zvainoita, kuti unoapproacha munhu neway yakaita sei, ichamuaffecta kanjani. Namatirai vanhu vanenge vaine masituation akadai. Tinotenda zvikuru. Yes, and then kune vari musituation yakadai, you might have a word or two. Vamwe pada michato ndo yakutosheka, vamwe pada kutoti zvekunamata zvacho maybe I don't think kuti zvinobatsira, and so on and so on. Any words of encouragement? Kune vari musituation seyatiri, hakuna chinhu chinoitika pasi pevhu chisina reason. We might not understand it now, but believe you me, kungotsamira mumaoko aMwari, there is some sort of relief. It's not 100% kuti hauzombofa wakafunga nezvazvo, uchafunga nezvazvo. But kune vari musituation, I'm encouraging each and every one of you. Prayer has worked for us. Let's pray for our marriages. Let's pray for our situations. Let's pray for one another. If you have somebody that you know are in the same situation, prayer changes. Prayer brings relief. Prayer is everything. Thank you so much. Yes. My Matsika. All right. Ndoda kuti kune vari musituation seyatinayo, chikuru pamarriage, mai nababa. Vana, even in Bible, vanozonzi
marewards Yes. anobva kuna Kuna Mwari. saka kana imimi muri 2 mukange makabatana muri kunzwanana muchidanana vana vachazoya semablessings semarewards. Chakakosha ndimi muri 2 ndizvozvo. Ehe, saka vana vanogona kuvepo vanogona kusavepo asi muchato ndimi muri 2 ende vana kunyange vakavepo vachaenda musara futi muri 2. Saka I think ipapo tikapabata tikapagamuchira mumwoyo medu ndofunga panotisorovhera a huge percentage yemachallenges. Toda kutenda Mwari zvikuru. Tichapiwa munyengetero watichapiwa namai Matsika, asi munyengetero iwo usati wapiwa toda kuti mutitaure rwiyo rwamunoda kuti tigoteerera, one of your favorite maybe videos from reunion rwamunoti rwiyo urwu isuwo ndisuwo takaimba asi rwunoshumira kwatiri. Rwiyo rwupi rwatingazopedza narwo chirongwa chedu? Pane nziyo inonzi dai waiziva kuti Jesu anokuda ungadai wakamusarudza kare. Dai wakamusarudza kare. Inozoenda mberi chinoti dzagadzirwa dzimba kudenga anova iyo mazambara anokosha. Ungarambe sei ruponeso rwakadaro? Ungarambe sei chipo chakadaro? Kwandiri inziyo inondisimudzira among many others. Iyoyo in particular inondisimudzira. That's your choice. And tinotenda Mwari zvikuru kwazvo. Do you have a different choice? I said andine yakati siyanei. Pane inonzi kumagumo. Kumagumo. Jesu anoti nditevere kusvika kumagumo. Kusvika kumagumo. No matter ma situations atiri kusangana nawo. Mwari ari kungoti pachirwadza pachirema. Unogona kutopfugama usina kana mashoko ekutaura. Misodzi yaunayo iyoyo. Ine zvayatoudza Mwari. Ine zvayatoudza Mwari. Saka Jesu anoti nditevere kusvika kumagumo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tichaona kuti matechnicians edu achadzita sei kuti dzese dzigopinda. Tinotenda Mwari zvikuru. Tinotenda vadikani Mwari vatiitire zvakanaka nemasituations atinosangana nawo in the journey of life. Iye Jesu pachezvo akandotaura kuti ndichava nemi kusvika kumagumo. Obva ataura zvakare kuti mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Zvatataura panapa zvinomanikidza mwoyo, asi zvanzi mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba motendawo nekwandiri. Ndinoenda asi ndichadzoka ndizokutorai. Pandiri ndo pamunenge mave hapasisina matambudziko nezvimwe zvese zvatinosangana nazvo mhiri kuno kwezuva. Mwari vatichengetere tariro iyi kusvikira musi mukuru wekuuya kwawo. Mwari vakukomborerei baba namai Matsika. Tinotenda nekuuya kwamaita. Tichipedza chirongwa chedu, mai Matsika, tinokumbira mutinamatirewo. Yatinamatei. Mwari Baba vari musoro kudenga, da kukutendai nechipo choupenyu chamatipa. Chikutendai Mwari nekuti manga makatozvironga kuti pamusi uno nguva dzino change tiri pane ino nzvimbo Jehovha tichikurukura nevakatiteerera nekuda kwemaexperience atinosangana nawo. Mwari chata kungokumbira ndechekuti vari mukati masituation akafanana neiwaya Jehovha, dai maramba muchitipa simba zvikuru sei pamamarriages edu Jehovha. Batai neruoko rwenyu Jehovha, femerai mweya wenyu mutsvene kuti marriage dzedu dzirambe dzakasimba Mwari. Kana maona zvakafanira Jehovha zvakufadzai tenzi, musati muchatendera kuti vobata vana mukati medzimba dzedu. Mwari kunyange vakatitenderedza Jehovha, vapei mashoko akanaka ekutaura kuna vanhu vari mumasituations akadai. Mwari kuti vasava vanokunhidza mweya Jehovha. Asi chikuru Jehovha, toziva kuti tinosvika papoint yekuti kutenda kunogona kuita kushoma. Mwari wedzerai kutenda pane kushoma kwatinenge tinako Mwari. Mbiri nekudzidzo zvirambe zvichidzosa kwamuri nekuti zvakafanira imi kubva zvino nekusingaperi. Amen. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu ati nditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu hwokutarisa, uchinjiko kwa Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Hapo ndakamutarisa Jesu, iye wakanyemwerera kuti
simbira simba redenga une upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu une upenyu wakanaka kutarisa Kalvari Mchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari une upenyu mukutarisa Mchinjiko